Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Greek ebook before it's gone. Γεια σας, είμαι η Στεφανία. Η Τσικνοπέμπτη, παραδοσιακά, είναι μια μέρα που καταναλώνεται ψητό κρέας σε μεγάλες ποσότητες. Αν βρεθείτε στην Ελλάδα Τσικνοπέμπτη, θα το καταλάβετε αμέσως, μιας και η μυρωδιά τσίκνας από το λίπος που καίγεται στις ψισταριές είναι παντού. Γιορτάζεται 59 ημέρες πριν το Πάσχα, την 5η της κρατινής εβδομάδας του Τριωδίου, συνήθως Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη στην Ελλάδα. Γνωρίζετε γιατί τρώμε κρέας την Πέμπτη, εξού και Τσικνοπέμπτη, και όχι για παράδειγμα την Τρίτη ή την Τετάρτη? Θα σας δείξουμε την απάντηση στο τέλος αυτού του βίντεο. Οι ρίζες της Τσικνοπέμπτης δεν είναι εξακριβωμένες. Εικάζεται όμως ότι προέρχονται από τις διονυσιακές και βακχικές γιορτές των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων που επιβίωσαν μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό και πολλές ιδιαίτερες εκδηλώσεις συνοδεύονται συχνά με σκοπτικά τραγούδια, πειράγματα, αθυροστομίες και σεξουαλικά υπονοούμενα. Σε πολλές περιοχές σφάζονται χοιρινά, ενώ παντού υπαίθριες ψισταριές στείνονται από νωρίς το πρωί, ακόμα και έξω από τα μαγαζιά στις πόλεις, και δεν σταματούν ούτε λεπτό να βγάζουν εκλεκτούς μεζέδες και παραδοσιακά σουβλάκια. Η κρεοφαγία και η νοποσία είναι άφθονη, καθώς είναι η τελευταία ευκαιρία γιατρικού βερτογλέντη με βρόση κρέατος πριν την Σαρακοστή, μια περίοδος νηστείας. Το επόμενο ξεφάντωμα θα έρθει το Πάσχα 59 ολόκληρες ημέρες μετά. Το κρέας επιβάλλεται να είναι ψημένο στα κάρβουνα και να έχει λίγο λίπος επάνω του για να βγάλει την απαραίτητη τσίκνα. Γι' αυτό λέγεται και Τσικνοπέμπτη. Το τριώδιο επίσης γίνεται ιδιαίτερα αισθητό από την Τσικνοπέμπτη και μετά, όπου το εορταστικό κλίμα των αποκριών αρχίζει να γίνεται πιο έντονο. Η έννοια του γάμου συναντάται σε πολλά έθιμα, όπως αυτό της Κουλουρού στην Πάτρα. Η Γιαννούλα η Κουλουρού δίνεται νύφη και πηγαίνει στο λιμάνι να προϋπαντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Wilson, πιστεύοντας, λανθασμένα, πως την αγαπά και θέλει να την παντρευτεί. Ο κόσμος που την συνοδεύει διασκεδάζει με τα καμώματά της. Στη Θήβα επίσης, την Τσικνοπέμπτη, αρχίζει ο περίφημος βλάχικος γάμος, που βασίζεται στο προξενιό δύο νέων και ολοκληρώνεται την καθαρά Δευτέρα. Τέλος, στις Σέρρες ανάβονται μεγάλες φωτιές. Αφού ψήσουν το κρέας, οι άνθρωποι πηδούν από πάνω τους. Το περιστατικό της Γιαννούλας της Κουλουρούς συνέβη πραγματικά πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επειδή όμως η φάρσα που έστησαν στην αφελή αυτή γυναίκα προκάλεσε άφθονο γέλιο, το θέαμα επαναλήφθηκε αρκετές χρονιές και έτσι επικράτησε σαν έθιμο. Και τώρα θα σας δείξω την απάντηση του προηγούμενου quiz. Γνωρίζετε γιατί τρώμε κρέας την Πέμπτη, εξού και Τσικνοπέμπτη, και όχι για παράδειγμα την Τρίτη ή την Τετάρτη? Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, οι νηστείες της Τετάρτης και της Παρασκευής είναι σημαντικές. Οπότε η Πέμπτη θεωρούνταν η καταλληλότερη ημέρα για κρεπάλες, επειδή βρίσκεται μεταξύ των δύο αυτών ημερών. Πώς σας φάνηκε το μάθημα αυτό? Μάθατε τίποτα ενδιαφέρον? Εσείς έχετε παρόμοιες παραδόσεις στη χώρα σας? Αφήστε μας τα σχόλιά σας στο greekpod101.com και τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια χαρά! Hey everyone, welcome to the Monthly Review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So, click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is, are you an introvert or an extrovert? And how to speak more of your target language. Since you're learning the language, then you're very much aware of the importance of speaking, which can be easy if you're an extrovert or hard if you're an introvert. So, how can you speak more if you're on the shy side? Keep watching this month's episode. You'll discover who learns faster, extroverts or introverts, why learning a language can help you become more extroverted, and 5 ways to speak more, even if you're an introvert. But first,
If you're looking for new free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, the Sport and Exercise Conversation Cheat Sheet. Want to talk about fitness in your target language? You'll learn over 50 words and phrases for sports and exercise with this brand new cheat sheet. Second, the 40 words and phrases for ordering food writing workbook. With this free resource, you'll pick up must-know words and phrases for the restaurant and practice writing them out as well. Third, the top 12 April Fool's phrases. Want to be able to say some outrageous phrases in your target language for April Fool's Day? Then you'll want this April Fool's phrase list. Fourth, can you talk about your bones in your target language? Learn how to say words like skull, ribs, spine, and much more with this quick vocab bonus. Fifth, 20 must-know jewelry vocabulary. Do you know how to say earrings or necklace in your target language? If you don't, then this vocab lesson is for you. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Okay, let's jump into today's topic. Are you an introvert or an extrovert? And how to speak more of your target language. Part 1. Do extroverts or introverts learn languages faster? If you've ever wondered whether introverts or extroverts learn the language faster, there have been studies done on this. And as you'd expect, extroverts do have an advantage when it comes to speaking and overall conversational skills. Of course, these studies didn't take into account mistakes you may make, such as grammar, vocab, etc. And introverts? Introverts tend to observe and listen more, and tend to be better listeners. Do you agree with these findings? Leave a comment. So the key takeaway is they each have their own advantages. One has something that the other lacks. And that makes sense, doesn't it? If you speak less, your speaking skills will be weaker. And if you want to just speak a lot, you get good at speaking but miss out on the other skills, like listening and reading. So unfortunately, you can't really say who learns faster based on personality alone, just that each one has their advantages and disadvantages. But personality aside, success with a language will always depend on your attitude towards learning itself and how much time you put in. The person that has a better chance of becoming fluent will always be the one that puts in more time to learn, practice, get feedback, adjust with the feedback, and not so much about whether they're extroverted or introverted. But what if you're an introvert who wants to be able to speak more? Is there a way to become more extroverted? Part 2. How to speak more, even if you're an introvert. There are ways to become more extroverted, at least more than your usual self. How? Well, first, by learning a language. When you learn a language, you have a natural desire to connect with native speakers, even if you're shy. Also, native speakers tend to be very supportive and welcoming when you're trying to learn their language. So even if you're shy, it's kind of hard to stay shy in the long run when the people you speak with are so encouraging. In your native language, even if you know a million ways to start a conversation, you might not try to speak to someone because you're worried about whether you have something clever to say or the timing or some other social aspect. But in another language, where you may only know a few phrases, you're not bogged down by that. You just do the best you can with the few phrases you have. Plus, learning a language alone gives you a chance to reinvent yourself. To learn another language is to acquire another soul, as the quote goes. So, learning a language alone puts you on a path towards becoming more extroverted. But if you want specific tips, here are 5 ways to speak more, even if you're an introvert. Number 1. Learn how to listen like an introvert. How can this help you to speak more? Introverts tend to listen more, and the better listener you become, the better questions you can ask, which results in a more meaningful conversation, which also means more speaking time for you. So you can speak more, even if you consider yourself an introvert, by listening well and asking relevant and pertinent questions. By the way, if you want to learn how to ask questions, then check out our top 25 questions you need to know, where you'll learn all about what to ask and answer regarding the most common conversational questions. Number 2, increase speaking time and confidence through experience. Simply put, the more experiences you have in life or experience with certain topics, the more knowledgeable you become. And as your life or work experiences grow, so will your audience. You'll find people coming to you to talk to you. It could be about business, travel, or just your own life stories.
If a conversation is about France, and if you've been to France, the conversation will gravitate towards you. Having all that experience makes things easy for you as an introvert. People will come to you, so you don't have to find them. For a language learner, the tricks are to 1. Be knowledgeable about something, and 2. Be able to talk about your experience in the target language. Number 3. Find the right audience. Imagine talking to someone that's not interested in learning languages. They'll give you 100 reasons why they can't learn, never reasons why it might work out for them, right? But when you're talking to an audience that's interested in languages, then you can have a conversation that could go on for hours. So find the right audience to share with. With language learning, it means you need to find native speakers that share the same hobbies or interests as you. Number 4. Talk about what you know best. The introvert-extrovert dynamic also depends on how much you know about a topic and what you're most comfortable with. There are topics you may not know enough about, so you won't talk as much. But even the biggest introvert can become a confident speaker once you touch upon a topic they know well. That's where they shine. So if your goal is to be more extroverted, then focus on the things you know about. Or you can always gain experience in topics you don't know much about so you can speak more. Number 5. Create opportunities to speak. How? Well, it's hard to stop a stranger and start talking with them without any context, right? But what if you need help finding something at a store, or have a question about a dish at a restaurant? Then it's much easier since you're there with a purpose. So you can create these opportunities by going to a restaurant from the country that speaks your target language and speaking with the staff, or asking a taxi driver a question, or asking staff at an information booth a question. So to recap, if you want to speak more, even if you're an introvert, 1. Listen like an introvert. 2. Increase speaking time and confidence through experience. 3. Find the right audience. 4. Talk about what you know best. And 5. Create opportunities to speak. So thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about how tipping points will bring you closer to your language goals. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! Γεια σας, είμαι η Στεφανία. Το Σάββατο πριν την Κυριακή της Απόκρεο, κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Καρναβαλιού, και το Σάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής λέγεται Ψυχοσάββατο ή Σάββατο των Ψυχών. Τα 2 Ψυχοσάββατα αυτά γιορτάζονται 57 ημέρες πριν το Πάσχα και 48 ημέρες μετά το Πάσχα αντίστοιχα και είναι αφιερωμένα στους νεκρούς. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς οι Έλληνες τιμούν τους νεκρούς τα Ψυχοσάββατα. Γνωρίζετε ποιο είναι το νόημα της παροιμίας «Κάνει μνημόσυνο με ξενακόλιβα»? Θα σας δείξουμε την απάντηση στο τέλος αυτού του βίντεο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία προσεύχεται για τους νεκρούς κάθε Σάββατο εις ανάμνηση του Χριστού που πέθανε κατά το Μεγάλο Σάββατο. Παρ' όλα αυτά, τα Ψυχοσάββατα έχουν καθιερωθεί προς τιμήν αυτών που πέθαναν χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για αυτούς, για διάφορους λόγους, ένα μνημόσυνο, η τελετή κατά την οποία ζητείται από τον Θεό να συγχωρέσει και να αναπαύσει στην ειρήνη όσους έχουν φύγει από κοντά μας. Πολλοί κάνουν μνημόσυνα για τους νεκρούς συγγενείς τους και επισκέπτονται τους τάφους τους για να περιποιηθούν το μνήμα, να το καθαρίσουν, να αφήσουν λουλούδια, να λιβανίσουν και να ανάψουν το καντήλι. Πριν την έλευση του χριστιανισμού, τα μνημόσυνα αποτελούσαν έθιμο των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι με δεήσεις, θυσίες και προσφορές ζητούσαν συγχώρεση για τις αμαρτίες των νεκρών. Σήμερα, μνημόσυνα γίνονται ως εξής. Καταρχάς, αναγγέλλονται μέσω εφημερίδων ή με ειδικά αγγελτήρια που επικολλούνται στη γειτονιά όπου ζούσε ο νεκρός. Έπειτα, σαλέται τρισάγιο στον τάφο του νεκρού από ιερέα ή γίνεται ειδική δέηση στην εκκλησία μετά τη Θεία Λειτουργία. Στο τέλος, πάντα μοιράζονται τα κόλυβα στους παρευρισκόμενους και μερικές φορές ακολουθεί τραπέζι. Τα κόλυβα είναι ένα νόστιμο γλυκό από βρασμένο σιτάρι, ρόδι, ξηρούς καρπούς, σταφίδες, κανέλα και μερικές φορές ζάχαρη άχνη. Παλιότερα τα ετοίμαζαν στα σπίτια.
Σήμερα όμως ετοιμάζονται σε ζαχαροπλαστεία ή ειδικά εργαστήρια. Μετά το μνημόσυνο, ό,τι περισσέψει μοιράζεται σε συγγενείς και φίλους για να φαγωθεί και να συγχωρεθεί έτσι συμβολικά ο νεκρός. Η χριστιανική συνήθεια των κόλυβων πιστεύεται ότι προέρχεται από την συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων να προσφέρουν στους νεκρούς την πανσπερμία, ένα μείγμα σιταριού και άλλων καρπών. Στην Κρήτη, την παραμονή και ανήμερα του ψυχοσάββατου, δεν κόβουν δέντρα γιατί πιστεύουν ότι οι ψυχές κάθονται σε αυτά και μας παρακολουθούν. Αν κάποιος κόψει ένα κλαδί, οι ψυχές θα πέσουν κάτω και θα παραπουνεθούν. Και τώρα θα σας δείξω την απάντηση του προηγούμενου quiz. Γνωρίζετε ποιο είναι το νόημα της παροιμίας «Κάνει μνημόσυνο με ξανακόλληβα»? Η παροιμία αυτή σημαίνει ότι κάποιος επωφελείται από τις προσπάθειες άλλων, τις οποίες παρουσιάζει ως δικές του προσπάθειες. Πολύ συχνά λέγεται και για κάποιον που θέλει να δείξει ότι είναι χουβαρδάς, αλλά χρησιμοποιώντας χρήματα άλλων. Πώς σας φάνηκε το μάθημα αυτό? Μάθατε τίποτα ενδιαφέρον? Εσείς έχετε παρόμοια έθιμα στη χώρα σας? Αφήστε μας τα σχόλιά σας στο greekpod101.com και τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια χαρά! Hey everyone, welcome to the monthly review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is, can busy people actually learn a language? You yourself probably have an answer to this question, right? But whether you can or can't actually has a bit more to do with your mindset than anything else. And in this guide, you'll discover 1. Is it possible for busy people to learn a language and the mindset needed? 2. Mental bandwidth, the one thing that can make or break your language goals. And 3. 5 mindset tricks to make time for language. But first, if you're looking for new free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, the Talking Online PDF cheat sheet. Learn the must-know internet slang and all the internet-related vocab and phrases in your target language with this PDF cheat sheet. And second, the 40 words and phrases for ordering food writing workbook. With this free resource, you'll pick up must-know words and phrases for the restaurant and practice writing them out as well. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Can busy people actually learn a language? Part 1. Is it possible for busy people to learn a language and the mindset needed? So, can busy people actually learn a language? What do you think? Leave us a comment and let us know. As much as we want to say yes, it's more of a yes or no depending on the person. Why yes? Yes, because many of our members are busy and are learning with our system. And some of you who are watching also fall into this camp. But it also depends on the person because it's more of a mindset thing. Either you think you have time or you don't. For example, many of our members fall into the group of can learn and can find the time, even if they're busy. If you're busy and still want to learn, if you look around, you can always find 5 or 10 minutes a day, like on a commute. Now, if your mindset is the opposite, if you think you can't learn a language or you don't have time, you won't even try, even if you had a resource that was proven to work. Part 2. Mental bandwidth, the one thing that can make or break your language goals. And if you think about it, if you had all the time in the world but felt like you couldn't learn a language, you wouldn't try either. Again, this is why it comes down to the mindset and why it all depends on each individual person. Either you think you can or you think you can't. But it may not always be this black and white either. It can also depend on your mental bandwidth too.
Think back to your school days, those few days before exams. It got really busy and you had to stop everything to study, right? You were probably thinking, if I can just get through studying this week and take the test, then next week I can finally start relaxing and doing other things. And if someone asked you if you wanted to hang out, you would say no, because you're busy. But chances are you still managed to spend at least 30 minutes on YouTube or social media. Meaning you did have some time, even if you were busy. But the test was occupying your mind and taking up all that bandwidth. So it's also possible that we just don't have the mental bandwidth because we're overwhelmed. And this is a genuine reason for not being able to learn when you're busy. Don't worry, in the next part, we'll show you how to get some bandwidth so that you don't feel overwhelmed. Part 3. 5 mindset tricks to make time for language. So if you've gotten this far, you understand that it is possible to start learning a language, even if you're busy, that you can find the time, but it mostly comes down to your mindset. So how can you develop the mindset? So when you're too busy, it feels like you're overwhelmed and like you don't have control of your time. Well, there are a few things you can do to gain some control of your time, have some breathing room, and learn a bit of language. First, always set small, measurable goals. This is something that we talk a lot about here. For example, learn for 10, 15, or 20 minutes every day. Learn 100 words in 1 month, which means learning 3 to 4 words a day. And the mindset behind this is just being realistic with your goals and what you can do. Because if you're busy, you may not have 1 or 2 hours. And this is a strict rule, especially when starting out with new goals and languages. Always stick to small, measurable goals. Second, lowering your goals and expectations is okay when things get super busy. If you couldn't learn all 100 words for the month and only got up to 40 or 60, that's okay. If you tried learning on Monday and Tuesday but skipped Wednesday and Thursday, that's okay. Sometimes you have to shift priorities, and prioritizing things is a secret to a successful life. You may not get to the goal you wanted to achieve today, but you can get to it next week. Third, it's okay to put language on pause if life gets in the way. Just like with that last point, you can always come back and reach your goal a little later. We often see learners put language on pause, come back later. Some even come back years later. But the key is to come back. Fourth, avoid the all-or-nothing mindset at all costs. And an all-or-nothing mindset is something you'll see in beginners and perfectionists. When you have this mindset, you'll say, language learning requires hours, so there's no point in learning for a few minutes today. But something is better than nothing, and even 5 to 10 minutes of review adds up in the grand scheme. And in the grand scheme, it's more important to be consistent, even if it's just for a minute a day, rather than study for hours once a week. The brain just doesn't work that way. Fifth, do you have a slowdown or relaxing routine that you do on the weekends or whenever you have free time? And if you didn't do it, you'd feel overwhelmed? Leave us a comment and let us know what it is. For some, it could be reading, watching TV, or going to a cafe and doing nothing for a bit. You're there on your own, you don't have much to do in front of you, even if it's just 10 or 15 minutes. And if you're settled, you start feeling in control. And that's the point you have some mental bandwidth. You can start doing some time management and plan your week out. You can put in a few minutes of language learning. But if you don't slow down and if you feel overwhelmed, you could have the easiest possible way to learn a language. And you still wouldn't do it. So, back to you. If you were busy, do you think you'd be able to learn a language? Leave us a comment. So, thank you for watching this episode of Monthly Review. Do you record yourself speaking your target language? If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! Γεια σας, είμαι η Στεφανία. Τα Θεοφάνεια ή αλλιώς τα Φώτα είναι μια χριστιανική εορτή που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου εις ανάμνηση της βάπτισης του Ιησού Χριστού
από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό. Είναι η τρίτη και η τελευταία εορτή του 12ημέρου, της περίοδου δηλαδή από τα Χριστούγεννα ως τα Θεοφάνεια. Λέγεται 12ημέρο επειδή διαρκεί 12 ημέρες. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς ακριβώς γιορτάζονται τα Θεοφάνεια στην Ελλάδα. Η σύνθετη λέξη Θεοφάνεια αποτελείται από δύο λέξεις. Μήπως γνωρίζετε ποιες είναι αυτές? Θα σας δείξουμε την απάντηση στο τέλος αυτού του βίντεο. Σύμφωνα με τις γραφές, κάποια ημέρα ο Ιησούς παρουσιάστηκε στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που κήρυτε και βάπτιζε στον Ιορδάνη ποταμό, ζητώντας του να βαπτιστεί. Κατά τη στιγμή της βάπτισης, κατέβηκε από τον ουρανό το Άγιο Πνεύμα υπό μορφή περιστεράς. Στάθηκε πάνω από τον Ιησού, ενώ ταυτόχρονα ακούστηκε η φωνή του Θεού από τον ουρανό. Φανερώθηκε έτσι στη γη η Αγία Τριάδα. Πάνω σε αυτό το γεγονός καθιερώθηκε από την Εκκλησία το μυστήριο του βαπτίσματος με την χρήση νερού. Την ημέρα των Θεοφανίων, στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας, τελείται το έθιμο του αγιασμού των υδάτων, κάτι που θυμίζει την βάπτιση του Ιησού. Κατά την τελετή, που λέγεται και απλά αγιασμός, καθαγιάζονται τα ύδατα με ευχές και επικλήσεις του ιερέα, καθώς και με την εμβάπτιση του Τιμίου Σταυρού στα νερά. Σε περιοχές μη παραθαλάσσιες, η τελετή μπορεί να γίνει σε ποτάμι, λίμνη ή και σε δεξαμενή νερού. Αγιασμοί τελούνται επίσης σε σπίτια, όπου ο ιερέας με ένα κλαδί βασιλικού ραντίζει το σπίτι με το αγιασμένο νερό. Κατά την εμβάπτιση του Τιμίου Σταυρού σε θάλασσα, ποτάμι, λίμνη ή δεξαμενή, τολμηροί κολυμβητές ή αλλιώς βουτυχτάδες βουτούν στα παγωμένα νερά για να τον ανασύρουν. Όποιος πιάσει τον Σταυρό, αφού πρώτα τον φιλήσει, τον περιφέρει στις οικίες και λαμβάνει πλούσια δώρα. Στην ελληνική ταινία Μανταλένα, που γυρίστηκε στην Αντίπαρο το 1960, γίνεται μια χαρακτηριστική απόδοση του εθήμου αυτού, αν και ο λίγο κωμικοτραγική. Άλλα έθιμα των Θεοφανίων είναι τα κάλαντα των φώτων, που λένε τα παιδιά την παραμονή της εορτής, και το πλύσιμο των εικόνων. Θυμάστε τους καλικάτζαρους, τους δαίμονες που ανεβαίνουν στη γη την παραμονή των Χριστουγέννων? Με τους αγιασμούς των Θεοφανίων φοβούνται, τρέπονται σε φυγή και επιστρέφουν ξανά στην υπόγεια κρυψώνα τους, όπου και παραμένουν μέχρι την επόμενη παραμονή Χριστουγέννων. Και τώρα θα σας δείξω την απάντηση του προηγούμενου quiz. Η σύνθετη λέξη Θεοφάνεια αποτελείται από δύο λέξεις. Μήπως γνωρίζετε ποιες είναι αυτές? Η λέξη Θεοφάνεια αποτελείται από τη λέξη Θεός και από το αρχαίο ρήμα φαίνω, που σημαίνει φανερώνω. Η γιορτή ονομάζεται έτσι επειδή, όπως είδαμε, ο Θεός φανερώθηκε στη γη. Λέξεις όπως φαίνομαι, φαινόμενο, φαντασία, φάντασμα, φανάρι παράγονται από το ρήμα φαίνω. Πώς σας φάνηκε το μάθημα αυτό? Μάθατε τίποτα ενδιαφέρον? Εσείς έχετε δει ποτέ ζωντανά ή σε βίντεο την τελετή αγιασμού των υδάτων? Αφήστε μας τα σχόλιά σας στο greekpod101.com και τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια χαρά! Hey everyone, welcome to the Monthly Review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is how to learn a language in 2022. If you're planning to learn a language in 2022, then this episode is for you, especially if you want to finally succeed with your New Year's resolution, instead of failing or giving up in the next week or two. That's why today you'll discover 1. The 4 critical steps you need to take when learning a new language, and 2. How to set goals and New Year's resolutions that won't fail you in 2022. But first, if you're looking for some free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, the Using Opposites Conversation Cheat Sheet. With this new cheat sheet, you'll learn common opposite adjectives like near and far, hot and cold, and grammar rules on how to use these words in a sentence. Second, the How to Say Goodbye PDF Writing Workbook. With this printable PDF, you'll pick up some common parting greetings and be able to practice writing them out. Third, can you talk about cars in your target language?
Learn how to say words like tire, windshield, headlights, and more with this quick vocab bonus. 4th, must know words and phrases for public transportation. Learn how to say ticket, bus, train, and much more with this quick 1-minute lesson. 5th, the 10 habits of highly effective language learners. Wondering which habits will help you succeed with language learning? Then check out this free lesson. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Okay, let's jump into today's topic. How to learn a language in 2022. Part 1. The 4 critical steps you need to take when learning a new language. Every time you start a new language, you should start with 1. Goals, 2. Anchor points, 3. Grammar, 4. Reading. What are these 4 steps, and why do you need them to succeed with language learning? Let's jump in. The first one is goals. Everything starts with a goal, but your goal itself can also lead you to failure if you don't set it the right way. So more specifically, you need to set small, measurable monthly goals instead of just, I want to learn a language and be fluent this year. We'll cover goals in the second part of this episode, so stay tuned. After goals, the second step is setting anchor points. What are anchor points? Imagine a small ship in the middle of a big lake. It's windy, lots of waves, and the ship is bobbing up and down, drifting all around. What would you use to stop the ship from drifting away? An anchor. And just like an anchor keeps the ship in place, anchor points keep you from drifting away from your language. So an anchor point is a connection to the language that keeps you attached to the language and motivated to learn the language. One great example is language school. Imagine you signed up and paid thousands of dollars up front. Paying that much would motivate you to make the most of your time there. It's also a big commitment, one that you can't easily back out of. And school dictates your schedule. You have to wake up early, you have to do homework. Your life revolves around the classes. And as such, language school and the language itself become anchor points that your life revolves around. Anchor points can also be family or a partner that speaks the language you're learning. You're around them, you're exposed to the language, so your motivation to learn gets a bit stronger. Buying a language learning program or textbook are also examples of good anchor points. You invested your hard-earned money, which means you're serious about learning. Plus, you want to make sure your investment doesn't go to waste, so you're more motivated. If you're wondering if you have any anchor points, you already have at least one. You're watching our lessons on YouTube, but the more anchor points you have, the stronger your motivation will be. So if you're into music or TV shows in your target language, those can serve as anchor points too. These are things that connect you to the language and add a bit of motivation to learn more, or at the very least, understand what you're watching or listening to. We covered goals and anchor points. What's next? The third step is you must have a good grasp of grammar of your native language. Now, you might wonder, if you're learning a new language, why focus on your native language? Well, as native speakers, the problem is we know what good grammar sounds like, but we can't explain how or why our language works the way it works. So if you don't have a good grasp of grammar, the backbone or the rules of a language, then you'll have a tough time learning a new language. You'll jump in and start learning words and phrases, but you'll never learn how to put them together and make sentences. That's a common problem beginners have. Now, if you already know the grammar of your native language, how do you apply that to your target language? For example, if you're an English speaker, and if you know that English sentences follow the subject, verb, object pattern, and if you know that languages have specific sentence patterns, then you'd go look at patterns. Then, you'd have a good idea of how to create your own sentences, instead of learning random words first. Finally, the fourth step is reading. Reading is good simply because you can do it anywhere, anytime, and without a teacher. It's a skill you can get started on day one, on your own. Reading also tends to spill over into other areas. The more you read, the more words and grammar rules you come across, so you boost your vocabulary and grammar, which can seep into speaking and listening. If you read out loud, you're practicing two skills at once. Now, we've covered what you need: goals, anchor points, reading, and grammar. Setting anchor points, knowing your own grammar, and reading are simple enough, but how do you set goals that don't lead you to failure? Part 2. How to set goals and New Year's resolutions that won't fail you in 2022.
The goal that you set can make or break your language learning journey. So setting the right goals makes all the difference between success and failure. Just think about all of the common New Year's resolutions. What comes to mind? Goals like, I want to be fluent someday. I want to speak the language. I want to lose weight. I want to save more money. These big, vague goals often lead to failure because you simply have no idea how to approach the goal and you don't know what you're aiming for. Instead, your goals should be small, measurable, and monthly. For example, speak 1 minute of conversation by the end of the month. Learn 100 words by the end of the month. Finish Chapter 1 of your language textbook by the end of the month. If you're using our program, finish 20 audio lessons by the end of the month. All of these are small and specific. 1 minute, 100 words, 1 chapter, 20 audio lessons. This means that they're easy to reach, unlike something vague like fluency. They're also measurable. You know when you reach 1 minute. You can check if you know all 100 words or if you finished all 20 lessons. If you aim for fluency, you won't know when you hit it. It's too vague and too big of a goal, and it may take years to hit. Finally, all of these goals have a deadline, the end of the month. That would mean January 31st of this year. Deadlines give you a clear date to aim for, and without one, you'll forever be floating around without much progress. So set a deadline for the end of every month. So now that you know how to set small, measurable monthly goals, leave us a comment. What's your small, measurable monthly goal, and what's the deadline? So thank you for watching this episode of Monthly Review. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! Γεια σας, είμαι η Στεφανία. Η απόκριες στην Ελλάδα είναι μια περίοδος γλεντιού, ψυχαγωγίας και μασκαρέματος. Η ατμόσφαιρα είναι κεφάτη, με πολλά πάρτι μασκέ, πειράγματα και καρναβάλια που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι απόκριες διαρκούν 3 εβδομάδες και γιορτάζονται 70 ημέρες πριν το Πάσχα, κατά τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πληροφορίες σχετικά με την ιστορία αλλά και τα έθιμα της περίοδου των αποκριών. Μήπως γνωρίζετε τι ακριβώς σημαίνει η λέξη καρναβάλι και από πού προέρχεται? Θα σας δείξουμε την απάντηση στο τέλος αυτού του βίντεο. Με τις απόκριες ανοίγει επίσημα το τριώδιο. Μια περίοδος που έχει σκοπό να μας προετοιμάσει με νηστεία, προσευχή και μετάνοια για να υποδεχτούμε το Πάσχα και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Οι 3 εβδομάδες των αποκριών ονομάζονται προφωνή, κρεατινή και τυρινή ή της στυροφάγου. Η κρεατινή εβδομάδα τελειώνει με την Κυριακή της Απόκρεο, διότι από την επόμενη μέρα κάνουμε αποχή από το κρέας. Έξω και η λέξη απόκριες. Την εβδομάδα της στυροφάγου τρώμε γαλακτοκομικά προϊόντα ως ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ της κρεοφαγίας και της νηστείας που θα ακολουθήσει κατά την επόμενη περίοδο αυτή της Σαρακοστής. Οι απόκριες όμως συνδέονται και με αρχαίες παγανιστικές εκδηλώσεις και κυρίως με την λατρεία του θεού Διονύσου, ο οποίος ξαναγεννιόταν για να φέρει την Άνοιξη. Σήμερα, τα αποκριάτικα έθιμα της επαρχίας δείχνουν τις βαθύτερες αυτές ρίζες με ζωόμορφες μεταμφιέσεις που θυμίζουν κυρίως τράγους και μεγάλα κουδούνια που ξορκίζουν το κακό με εκοφαντικούς θορύβους. Ένα γνωστό έθιμο είναι οι γενίτσαροι και μπούλες της Νάουσας, που γυρίζουν τους δρόμους χορεύοντας με συγκεκριμένα βήματα, φορώντας ιδιόμορφες μάσκες που λέγονται πρόσωποι. Οι μπούλες είναι άντρες, ντυμένοι γυναικεία, ενώ οι γενίτσαροι φορούν φουστανέλες. Στις μεγάλες πόλεις διοργανώνονται καρναβάλια με πιο γνωστό αυτό της Πάτρας. Άλλα γνωστά είναι το καρναβάλι της Ξάνθης και του Μοσχάτου στην Αθήνα. Το πατρινό καρναβάλι περιλαμβάνει εκδηλώσεις όπως χορούς, παρελάσεις, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, καρναβάλι των μικρών και άλλες. Κορυφώνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς με τη νυχτερινή παρέλαση πληρωμάτων και αρμάτων και με το τελετουργικό κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου στο μόλο του Αγίου Νικολάου στο λιμάνι. Τα κουστούμια των συμμετεχόντων και τα άρματα είναι ιδιαίτερα εφάνταστα και μερικές φορές σατιρικά.
Γενικά, κατά τις απόκριες, οι άνθρωποι τριγυρνούν στους δρόμους μεταμφιεσμένοι, ρίχνοντας σερπαντίνες, κομφετί και πειράζοντας ο ένας τον άλλον. Στην περιοχή της Πλάκας όμως, στην Αθήνα, αν δείτε πιτσιρικάδες με πλαστικά ρόπαλα, θα σας ρίξουν δυνατές ροπαλιές. Γι' αυτό, προσοχή! Και τώρα θα σας δείξω την απάντηση του προηγούμενου quiz. Μήπως γνωρίζετε τι ακριβώς σημαίνει η λέξη καρναβάλι και από πού προέρχεται? Η λέξη καρναβάλι προέρχεται από το λατινικό carne levare, που όπως και η λέξη από κρυά, σημαίνει αποχή από το κρέας. Μερικοί ειδικοί όμως πιστεύουν ότι προήλθε από το επίσης λατινικό carrus navalis, που σημαίνει ναυτικό αμαξίδιο. Η πρώτη άποψη υποστηρίζει την χριστιανική προέλευση του όρου, ενώ η δεύτερη μια πιο παγανιστική. Πώς σας φάνηκε το μάθημα αυτό? Μάθατε τίποτα ενδιαφέρον? Αν είχατε την ευκαιρία να βρεθείτε σε ένα ελληνικό καρναβάλι, τι θα ντυνόσασταν? Αφήστε μας τα σχόλιά σας στο greekpod101.com και τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια χαρά! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Greek ebook before it's gone.